Nyoro J.K. Daktari, Governor of Kiambu. Hello. Ni murajigua. Murire Nyoro ruhi. Muthuri uyu ni muthoma thomu hanini kungira tondu ena PhD na nie ndikiri no ni ndigikinya oho. Ndegi. Asante sana. Now Kamau, asante sana. What Kamau was saying, Kinyanjui oreha, Alois, where is Kinyanjui? Alois ebukuja, where did he go? Aya, mwana Alois mwiri oke ha, dina ododire da tuike nake. So, we want to have a few interventions, candidates, fellow candidates, and aspirants. We are one. And the purpose of today is to bond that team. Now, I just wanted to, you know, ile mtu Kenya na ni mmoja mura maitori ogi witu. Ile tiguo Kenya njuu enda usalimie baba tafadhali. Ado wa Kiambu ni mwanyita hau. Ni mwanyita. Ni mwada de Alois. Kwa liya tawe yugaletwa. Alois Kinyanjui, son of Kuria. Baba na kuhakikishia kwa constituency 12 constituencies za Kiambu, Juja, you will have the leading number of votes. Take that to the bank. Asanteni sana. Thank you, Alois. Mpigieni makofi tena. Fellow candidates, we agreed our purpose here today is to agree on a uniform message, a uniform way of campaigning. Sisi si watu wa matusi. Sisi hatuendi kuingilia mikutano ya wengine. You know, there are some fellows who lack ideas. Honestly. So when you call a meeting, the best idea they have ni kutuma vijana wawili hapo kuja kujaribu kuharibu mkutano yao. Very bure kabisa, as the third president used to say. Ama hata nyinyi museme bure kabisa. No, say it bure kabisa. Mavia kuku mwingine amesema. So some quick interventions so that we are agreeing on a uniform message. So allow me to start by inviting our sister. Aya, PK would like to change something. Okay. Hey, where tiga hodi hau? Iyo baba, that song, Peter Kigia, it says tumano. Yani ule mjamaa tuachane na roho safi tu aende za. Idetiguo. So, what I would like to do before I ask the colleagues here is to ask a number of us to make quick interventions. And please, they are quick. What we are talking about is the message. I know all of you by now are familiar with the 10-point agenda of Baba and Azimio. Asante sana. So I was saying, I know all of you by now are familiar with the 10-point agenda of Azimio and our presidential candidate. So we want to speak to those points, and we want to speak to the nature of our campaign. Yani, what are we telling people? Okay? And the reason I'm looking at Mwadhi is so that he's preparing himself. Because I'm likely going to call him first. Yeah? Yeah, and then I will call Gakuyo. I will call a number of MCAs in Syria.
Wamaitha Solomon Kenodia Uguo. So please be ready. We want to speak to our campaign. What it is that we are telling the people of Kenya. Because we represent hope for transformation of Kenya. And because Mheshimiwa Mwadhi was there with me in the 10th Parliament, when we were there, Baba the Fifth, together with the third President of the Republic, Mwai Kibaki, they put together a vision of where we are going, called Vision 2030, to be a middle-income, industrializing, democratic country with a high quality of life. Obviously, that country cannot fit in a wheelbarrow, and you know this. Mheshimiwa Mwadhi, please, can you be upstanding and make a short intervention of 1 minute? Thank you very much, Governor Derito. Azimio, tafadhali, najua tuko pamoja. Azimio? Azimio? Basi na mimi nitachukua muda mfupi. Your Excellency, Baba the Fifth, all protocols observed. Kama mimi nataka kusema hivi mwanzo. Mimi ni aspirant. Candidate atakuwa, kuna mtu anauliza kama mimi ni aspirant ama ni candidate. Tukitoka kwa IBC ndio nitakuwa candidate. Najua si wakili iko namna hiyo. Yangu ni fupi, na mwanzo nataka kusema asante sana kwa baba, because I was in the 10th Parliament, and there was 1 hour called the Prime Minister's hour at 3 p.m. Na mimi nilikuwa nimewekwa kuuliza yeye maswali ngumu, sababu alikuwa pande ile, mimi nilikuwa pande nyingine. But every time I stood kuuliza yeye swali hata ingine nafikia, he had an answer for every question ambaye nilikuwa nauliza. And so I am now before a person I know is brilliant. Mtu ambaye ni mwerefu kutosha kushikilia hii nchi na sisi wote tukiwa kwa serikali moja. Si ni sawa sawa? Pili, ni kusema hivi. Before you, Your Excellency, are men and women who are really aspiring to be in some leadership position in this country, or in this county mostly. Kwa sababu sisi wote hapa ni wa county ya Kiambu. Na tunajua kuna wale ambao wako na tiketi. Na tunajua pia kuna wale hawakupata. Na hata wale wako na tiketi, Your Excellency, umesikia kuna constituency moja iko na 2 3. Na hakuna siku hiyo kiti itakaliwa na watu 2 3. Lakini wote wamejitolea hapa, Your Excellency, to come and say, liwe liwalo, we are Azimio damu from now to the end. Si ni kweli? And so my humble submission to you, Your Excellency, is that there are people here ambao wamesimama, wamekuja leo, na hata tiketi walikosa, na wamesimama tumewaona. Na tunajua wewe, in no doubt, you are Baba the Fifth, you will be the 5th president of this republic. For these people who have sacrificed their money, for these people who have sacrificed their time then, for these people who are told only yesterday and some at night and they are here, meaning they are committed, we want you, Baba, and we ask you and we urge you that you remember all of them, hata wale hawana tikiti, katika serikali yako ambaye itakuwa na kazi nyingi sana, ambaye parastato ni nyingi, uwatafutie mahali. Na ndio nataka kuwaomba ambao hamuna tikiti. Mimi 2013, I'm just giving you an example, I lost. I was not an MP in 2013, but I stuck with Jubilee, and finally I was given a job by Jubilee government. So it is important for you, I'm speaking to you, usione kama imefika mwisho kwa sababu haukupata tikiti, ama kwa sababu tusasimama na mwingine mimi ni mshinde aone amefika mwisho. Let us remain in our course, which is Azimio, but I can tell you, you can get kazi ya serikali ambaye pia ina mapato hata zaidi kuliko kama ile nilipata kuliko ya MP. And I want to urge all of us who are here, because you are here because of your own volition, mumekubali tuende na baba.
twende mashinani na tumuuze kule, tuseme in whose hands are we? In whose hands are we? Niulize hilo swali. In whose hands are we safe? In whose hands are we safe? Anataka kusikia in whose hands are we safe? Nani ataendelesha uchumi? Nani yako na maono? Nani ataendelea na project za serikali ya Jubilee? Nani ameapa ya kwamba Kiambu kuna watu wengi, one man, one vote, one shilling atashikilia? Baba. Nani anaunga mkono BBI? Baba. Na wewe ni nani ukose kumuunga mkono? Hey, ni sawa? Asante sana. Kwa hivyo asante sana. Thank you very much Mheshimiwa Mwadhi. La mwisho tu na kuomba baba, tunataka kukutengenezea program tukiwa na governor na hao wote ambao ni aspirants. Tafadhali tunakuomba uingie Kiambu. We have 1.2 million votes. Na zote tunataka ziingie kwa baba. Ziingie kwa nani? Baba. Ziingie kwa nani? Baba. Asante sana baba. Thank you very much Mheshimiwa Mwadhi. May I now have Mheshimiwa Gakuyo 1 minute tafadhali, 1.5 minutes. Mheshimiwa Gakuyo, as he comes, I want Cecilia Wamaitha and Solomon Kinuthia to be ready and be karibu. Mheshimiwa Gakuyo, asante sana. To 1.5 minutes. Asante sana. Raila Amolo Odinga, all protocols observed. Swali ambalo nimekuja kuuliza. Tunaenda kuuza baba Mlimani Kenya. Tutatumia barabara gani? Njia gani nzuri zaidi ya kumuuza baba? Mimi nimekuwa nikiuza baba for the longest, na baba anaenda kama hot cake. Only few people who think baba is not sellable. I want to tell you, I want you to be the evangelists, to preach as bishops and as pastors. You must be ready to spend and to be spent. Mutumie pesa na mutumike. Boldness. Lazima ukatae maneno ya uongo. Eti baba is not sellable. The most sellable person in Mount Kenya is baba. Na muambia watu, yule kijana mdogo hawezi kukua mkubwa, hawezi kuwa kiongozi kabla yule kijana mdogo. Na pia muambie watu, yule kijana anataka kuruka baba, ameruka kazi ya opposition leader. Hakuna mtu amewahi kuwa president hapa Kenya kama hajakuwa opposition. Kwa hivyo mumwambie lazima akuwe opposition leader. Then you have to research on baba's 10 points. Baba anaahidi watu shilingi 6,000 kila mwezi. Hizo ni pointi nzuri sana za kuuza baba. Baba ni mzee. Huyu kijana ambaye anataka kuruka baba ako na dhambi chungu nzima. Capitalize on that. And again know that he has a baggage of shedding blood of our own people. As much as we want peace, we have to tell our people the baggage that comes with this person. Personally, I have boldly criticized his behavior. Nataka niwaambie nyinyi ya kwamba, knowing what will come with that person, if he be, for the sake of our souls and for the sake of the souls of our people, having the record of the former things that comes with the person, you have to work hard to make sure you persuade our people. Persuade through town hall meetings. Na nauliza gavana wako hapa mbele zetu, watusaidie sana tufanye town hall meetings to convince our people. Talk to them as pastors and as bishops, and we will convince them. Asanteni sana. Baba Bilede, you have an army on the ground. Asante sana. And we are not ashamed. Thank you. Can I hear an amen? Can I hear an amen?
Asante sana. Cecilia, where is Cecilia? Tafadhali. I'm looking for Cecilia Wamaitha and Solomon Kenodia. As Cecilia comes towards me, I want the following people to stand up. Gibson Boro, Geraldine Moirore, Faris Wambogo, hold the mic. Faris Wambogo, Caroline Nogari, Godfrey Chege, Ann Karaoke, Eric, Rogaro, Geoffrey Kemani, Esther Kaindo, and June Waweru. Baba, these are our coordinators at the county level and at the constituency level. Tuwapigie makofi our coordinators wetu. Hawa ndio secretariat. Tafadhali, work with them. Cecilia, you have the floor. Thank you very much, secretariat. Thank you very much, Baba the Fifth. Thank you for coming in Kiambu. The protocol representatives, all the aspirants, good afternoon. I'm Cecilia Mwangi, na ningetaka kuambia kitu kimoja. From 202, we know the leadership na alifanya kubwa sana ya kusema Kibaki tosha. Alisema hivyo. Alisema Kibaki tosha. Kibaki alikuwa kabila gani? Alikuwa Kikuyu. Ningetaka kumwambia watu wetu, wale watu wamekaa miaka kano pale wakati ya Rais Moi, jua pia mambo ilikuwa inaendelea. Na ningetaka kumwambia kila mtu akubuke baba mahali ametoka, ile kazi amefanyia Kenya, amesimama na sisi kutoka mwanzo mpaka siku ya leo. Na ningetaka kumwambia sisi watu wa Kiambu, ningetaka tusikilie baba toka leo mpaka tarehe 9 apate kura aingie State House. Tuko pamoja nyinyi. Na mkono nione juu. Thank you very much. Ningetaka kusema bila waste of time, today, Baba the Fifth, we want to endorse you as our candidate in Kiambu County through our aspirants. Mutakubali hiyo? All those in favor say aye. Mikono juu. Aye. All those in favor say aye. Aye. The ayes have it. Thank you very much. Ningetaka tusikilie baba kutoka sasa mpaka mwi. Alisema Kibaki tosha, na Kibaki alitosha, na saa hii hata yeye natosha. Thank you very much. May God bless you all. Raila Amolo Odinga, Baba the Fifth, tosha. Thank you very much, Cecilia. Solomon, where is Solomon? Please hurry and make your intervention short, Solomon. Tafadhali. Cecilia is MCA, na Solomon pia is MCA. Very short intervention, Solomon. Tafadhali. Baba, the fifth President of the Republic of Kenya, Governors presence, PS, and other distinguished guests, habari zenu. Azimio, inawezekana. Jubilee, mbele pamoja. Kwa faida wageni, those who don't know me, I'm Solomon Kenodia, the sitting MCA in Denderu, and also the defending MCA. And I want to be repetitive because repetition is a key to learning. Because what I'm saying to you, you probably know. Uchaguzi or elections are won on 3 things. 1, a good image. Number 2, the right message. And number 3, and the most important, enough resources in terms of materials for branding and liquid cash. And because I'm talking to politicians, some who are more distinguished than I am, I want to stick with number 3, which is most fundamental. On the image, we have a very nice ticket with Baba who have revolutionary credentials and fighting for wananchi. We have a sellable candidate on the first basis of the image. Number 2, on messaging, we have a very vibrant team that understand the history of this country and also understand the basic ingredients of running a good economy. But on number 3, time is not on Baba. Baba and your team, and I think I'm speaking to Governor, the chairman, who is a coordinator of Azimio activity and a economist as well. We only 98 days, 7 hours and 3 seconds as I stand here. And we have Makofi Solomon. We have not agreed on how to roll out resources in terms of branding. We have also not agreed on mundo msingi or an infrastructure to roll out the campaign strategy.
And I'm saying this, even the people who are not successful in acquiring the ticket, who are the aspirants, they also need to be embedded in the presidential campaign team and resourced so that they go out there and sell Baba. The people who are successful and they have the ticket, they only have 99 days rounded off to the nearest cent to get the message in. So I'm requesting you as a chair, because Baba believes in delegation and you are the right fit for that position, to look into ways how your candidates will be resourced, especially in Kiambu, because we are coming against a background of 2 successive wins by our opponents. In Juja, we were whitewashed. In Kiamba, we barely won they barely won with the skin of their teeth. But we won Mogoga. So we are writing off that slight edge they have, but we need to be resourced, and we have all the booths available on the ground. And it's very sad that every time I'm given opportunity to talk about money, even when I was in the other side of Uda, my fellow MCAs wanted me to talk about money. When I'm in Azimio, I don't know why I'm given this role, but it's a role I accept with a lot of humility, and I request our chairman and Baba to look into that issue. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana, makofi ya Solomon Kenodia, Mr. Money. I have heard you, Solomon, and I'm quite sure our executive director, Raphael Tuju, has heard you. I want now to transition to this other side, and I want to start here with Mzee wa Kazi. PS Joroge tugeithie. Azimio, inawezekana. Jubilee, bere pamoja. Asante sana baba kwa kutembelea sisi hapa Kiambu, na nigeomba kunae wale watu tulishiketi na hawa pamoja na aspirants hawa wote, na tukaongea, tukasikizana, tukatoa candidates kwa hawa aspirants. Nigeomba hawa sababu hatutaki kusahau nyinyi. Kuna kazi iko mbele yetu ingine. Eminent persons, tulikuwa tunawaita eminent persons wa Kiambu, wale ambao walifanya kazi nzuri sana ya kanisha hawa watu, na kwa hawa watu wote tukawa na watu 75 from 211. Na nigeomba mujiintroduce nyinyi wenyewe. Kwa hivyo mkuje hapa mbele, aspirants waone nyinyi. Yes, The eminent persons or the aspirants? Eminent persons. Yeah. Ni wachache tu. Yes, I agree. I agree. Yes. I totally agree. Wasene majina tu. Okay. Sababu walifanya kazi nzuri sana. Sawa. 211 candidates. Sawa, PS, mpatie mheshimiwa. Amjambo tena. Naitwa John Amburu, nilikuwa mmoja ya kamati ambao tulikuwa tunaunganisha watu ndio twende kama timu moja, hasa tupate uzito wa chama chetu cha Jubilee. Tunahitaji MCAs wengi, tunahitaji MPs wengi. Tukisupport baba pale juu, hapa chini tukue tuko jubilated kabisa. Ndio pia tukue na nguvu nyingi kule bungeni, na baba pia kuaga na tuita kama jeshi yetu ya Jubilee, ndio tunaendelea pamoja. Tunasikizana hivyo. Sawa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Karibu baba sana. Asante. Majina tu, usifanye speech sana. Azimio. Inawezekana. Azimio tena. Inawezekana. Jina langu ni Edwin Joroge kutoka Mogoga, kutoka Kabete constituency. Asante. Nilisema jina langu ni Edwin Joroge kutoka kijiji ya Kanjero huko Kabete constituency, na sisi ndio tulikuwa tunafanya mambo ya Kiamba na Kiambu. Asante sana. Mheshimiwa Mwadhi. Azimio. Mheshimiwa Peter Mwadhi, MP Limuru, aka Big Man Bazoo. Asante. Asante sana. Wale mmejiintroduce mnaweza keti. Azimio. Inawezekana. Imani Kimemia from Gatudu North. Asante sana. Thank you baba, nilikuwa tu hapa Wanjiko Kibe, aspirant Gatudu North bado, na nilikuwa na nafasi ya kuwa kwa hii kamati. Thank you. Najua pengine kuna kazi ile tulifanya, wengine wakasikia ni kama roho zao ziko chini, tusonge pamoja. Ama namna gani?
Niguo. Asante sana. Thank you very much. Makofi yake. Jubilee. Mbele pamoja. Jubilee. Mbele pamoja. Kwa majina Priska Karu, and I would just want to ask all the candidates and the aspirants, we remain united, we campaign for Baba. Ndio hii kiti tupate, tusonge mbele pamoja. Asante sana. Amjambo. Kwa majina ni Alfred Wanyoike, eminent persons kutoka Thika Town Constituency. Nikuwa mmoja wao. Asante sana. Karibu baba. Asante sana. Asanteni sana, na maombi yangu kwa hawa aspirants zizi zote, tafadhali mnakumbuka wakati tuliongea tukaketi masaa mingi sana, tulisema ya kwanza hakuna mtu atatoka Jubilee, na hiyo ni kusema hakuna mtu atatoka Azimio. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi tafadhali mkubali vile tulisikizana, tuendelee kufanya kazi pamoja, tukipigia kula Azimio, tukipigia kula Baba, tukipigia kula Jubilee na affiliate parties ya Jubilee, vile tutasikizana. Na hiyo umoja ndio itawezesha sisi tuwe na ushindi. Tusipokuwa na hiyo umoja, hatutakuwa na ushindi. Kama ikigaya tiwaga ndiri. Eguo. Ndetuko mweko igaga. Kama ikigaya kagatea. Koyaga ndiri. Na chairman, sababu masaa naona imeenda sana, mimi nataka kufikisha hapa kuomba hawa watu. Yes. Tufanye kazi pamoja. Hiyo ndio wimbo yangu leo. Wale walichaguliwa wakawa candidates na wale wengine, tafadhali tufanye kazi pamoja. Na wakati tutakuja kuketi, sababu kuna mahali tuko na ODM, tuko na Jubilee, tuko na PNU, tuko na NAK, mukubali sisi tusipatie ile pate ingine ile mnajua nafasi ya kupitia katikati ya sisi. Tukubaliane tuwe na mtu mmoja ndio aweze kushida, tuwe na ushindi wa Azimio. Asante sana. Azimio. Inawezekana. Inawezekana. Azimio. Jubilee. Mbele pamoja. Mbele pamoja. Jubilee. Asanteni sana na Asante. So I now put the question, which is that sisi zote tufanye kazi pamoja na serikali ya Baba ikumbuke sisi aspirants. Will as many of that opinion say aye?